أكيد من خلال التقرير تعرفتم على ضيفتنا في هذه 90 دقيقة أخبار والمتعلقة بكل من سعادة سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية جوان بولاشيك. Good evening, madam. Hello. And thanks a lot for accepting our invitation. Well, thank you. It's a pleasure to be here, and thank you for that lovely story. I was very touched. Thank شكرا. هي شكرت التقرير، قالت لكم جزيل الشكر على هذا التقرير. كما تحضر معنا في الاستوديو للحديث عن المدرسة الأمريكية بالجزائر جوديث دورتر، مديرة المدرسة الأمريكية الدولية بالجزائر. Good evening, madam, and thanks a lot for accepting our invitation. Oh, thank you very much. I'm happy to be here. شكرا. First of all, Your Excellency, as I think that we have بداية مشاهدينا سؤالي الأول لسعادة سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي متواجدة في الجزائر منذ عامين. سعادة السفيرة الأمريكية لديكم خبرة طويلة في العمل الدبلوماسي، عملتم موظفة سامية في الخارجية الأمريكية، عملتم في عدة دول عربية مصر، ليبيا، تونس، الأردن منذ أوت 2014، عينتم سفيرة لبلدكم في الجزائر. سؤالي خريطة الطريق لدفع العلاقات بين الجزائر وواشنطن. My first questions, Your Excellency, U.S. Ambassador to Algeria, Joan Polashek, you have a huge diplomatic mission. You served in different Arab countries. We speak Tunisia, Egypt, Jordan. And since last August 2014, you have been in Algeria for a new diplomatic mission. My question, do you have a roadmap to improve the relation between Algeria and the United States? Well, I think that there's a very strong will on both the part of the Algerian government and the American government, and of course our two peoples, to really build and develop this already very positive relationship. And I think that the American school is a very concrete symbol of that excellent and very strong will to bring our two peoples closer together. Our two foreign ministers agreed back in April 2014 during our strategic dialogue that we should open the school, and it's really wonderful to see it open now, 2 years later. Exactly. سعادة السفيرة قالت بأن الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر كحكومتين يعملان من أجل توطيد العلاقات ما بين البلدين، والدليل هو افتتاح المدرسة الأمريكية الدولية التي فتحت مؤخرا في 23 من شهر أوت، وهي دليل على أن الولايات المتحدة الأمريكية حريصة على توطيد العلاقات ما بين البلدين. Another questions according to the American school. سؤالي يتعلق كذلك بالمدرسة الأمريكية التي فتحت يوم 23 من شهر أوت الماضي. أن وقعت الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية عقدا يقضي بفتح مدرسة أمريكية بالجزائر العاصمة التي تعد الأولى من نوعها. We are going now to start speaking about this American school, the first one. Your Excellency, Algeria and the United States signed an agreement to on the creation of this American school here in Algeria. Yes, so we signed the agreement in December of last year, and that was after about a year and a half of very concerted negotiations. We're very grateful to the Algerian government for its support, and I think that the school will play a very important role first in helping us normalize our embassy, because this means now that we can have children here again after many years of not being a family-friendly embassy. Businesses and other international businesses, because as Algeria seeks to grow and develop its economy, it's important that foreign workers have an English-speaking school, and we're delighted to be part of that process. سعادة السفيرة تحدثت بأن المدرسة الأمريكية التي فتحت في الجزائر ستفتح آفاق جديدة للتعاون ما بين البلدين، خاصة إذا تعلق الأمر بالمجال الاقتصادي. راح يكون هناك تعاون، وبإمكان إحضار التلاميذ من خارج الجزائر حتى يتسنى لهم الفرصة وتكون هناك مدرسة أمريكية في الجزائر التي تفتح آفاق التعاون ما بين البلدين. My question to Judith Drotter, Director of the American School. First of all, can we give us سؤال يتعلق كذلك بالمدرسة الأمريكية، تعطينا نظرة عن هذه المدرسة إلى آخره. Madam, can you give us, first of all, what is the American International School? Good question. Well, American schools are a little bit different than many other schools, and when you go overseas, it's a great opportunity to show people that we focus a lot on developing critical thinking skills and creativity as opposed to memorizing. So we're here to offer an American program to children who already speak English. Many of their parents have been working overseas, or many of their parents are from American or English-speaking countries. So that's what we're about. We have, I think, about 15 students now, and it's wonderful to be opening a school here.
السيدة جوديت دروتال مديرة المدرسة الأمريكية الدولية بالجزائر، حتى تقال بأنه شيء جميل أن تتواجد مدرسة أمريكية بالجزائر، كما قالت كذلك بأنه لحد الساعة يوجد حوالي 50 تلميذ من جنسيات مختلفة، وهذا نظرا لأنه الأولياء نتاعهم اختاروا الجزائر للعمل إلى غير ذلك من خلال البعثات الدبلوماسية، وهذه المدرسة ستسهل عليهم كثيرا العمل في الجزائر وكذلك الاستقرار. Another question الآن سأتوجه إلى سعادة السفيرة جوان بولاشيك. هذه المدرسة التي فتحت أكيد هل بإمكانها أن تفتح آفاق جديدة للعلاقات بين البلدين في مجال التربية؟ Your Excellency, Madam, do you think that this school will open a new chapter in our relationship with US in the fight of education? Absolutely. And when we were discussing the school with Algerian officials, including at the very highest levels, they all expressed their desire that the American school would be the first building block in the establishment of a broader American educational system here in Algeria, including up to universities. And then I think Judith has some specific ideas about what the school might be able to do to help start sharing educational experiences and exchanges. هي أكيد أنه المدرسة قالت بأنها ستسمح كذلك بفتح آفاق جديدة وفي مجال التعاون. Madam Judith Truter, if you can give more information. Exactly. Well, we're a small school, and we hope that one of these days that we can provide scholarships for Algerian students. But that's still a small portion of the population. I'm hoping that as we grow and we bring more teachers into this country, that we can have more of a relationship with Algerian teachers. We can have more opportunities to share, and we can share some of the ways that we deliver education so that maybe it will have a much bigger impact. قالت بأنه هذه المدرسة كذلك بإمكانها كذلك أن تفتح التعاون ما بين البلدين، خاصة تتمنى أن يكون هناك كذلك أساتذة جزائريين يتقنون اللغة الإنجليزية وبإمكانهم التدريس في هذه المدرسة لتمكننا من فتح آفاق جديدة. Another questions, Madam Judith Truter, about the teachers. Are there English or from which nationality? They're American. We have one British teacher, but she's been teaching in an American school. So they all الأساتذة هم من بريطانيا وأمريكيين. Can we have the opportunity to have an Algerian teachers? We have an Algerian teacher teaching Arabic, but obviously our parents are expecting teachers to be delivering the American system of education, and I don't think that the Algerian teachers quite know that yet, but we're hoping that one day they will. قالت بأنه حتى المدرسة فيها أستاذ يدرس اللغة العربية، وتتمنى أنه يتم التعرف أكثر على المنهج الأمريكي في هذه المدرسة حتى يتسنى للأساتذة الجزائريين المقيمين هنا بالجزائر أن تكون لديهم فرص للتدريس بهذه المدرسة الأمريكية الدولية. My question سؤالي لسعادة السفيرة جوان بولاشيك واللي يتعلق كذلك دائما في نفس الحديث عن المدرسة الأمريكية. هل افتتاح هذه المدرسة الأمريكية دليل أو مثال للتعاون من خلال الاستثمار في الشباب وكذلك في التعليم؟ Your Excellency, do you think also that the opening of this school here in Algeria is an excellent example to bilateral cooperation and commitment in investing in youth and education, especially in youth? Absolutely. And as you know, working with youth is one of our top priorities at the American Embassy, and we're very focused. In addition to the school, which is as Judith said, a very small step forward, we also have a large array of programs through the American Embassy that are focused on teaching English to youth, youth empowerment, capacity building, entrepreneurship, and of course we're continuing all of those programs in close cooperation with the Algerian government. قالت بأنه المدرسة أكيد راح تكون فيها آفاق كثيرة من خلال العمل على التدريس باللغة الإنجليزية أكثر فأكثر وتعزيزها أكثر فأكثر، كذلك تعزيز في مجالات الاستثمار والتعاون ما بين كلا البلدين. Another questions, Your Excellency. السؤال يتعلق بالنظر إلى الرصيد الهائل الذي تسخر به أمريكا في مجال التكوين العلمي والتكنولوجي، كيف يمكن للجزائر أن تستفيد من هذا المجال وفي عدة مجالات أخرى؟ Your Excellency, another question about stressing to the huge potential in terms of scientific and technological education. Algeria, how can benefit?
Well, we have a bilateral agreement regarding cooperation in science and technology, and we're in the process of finalizing an update to that agreement. And I'm hopeful that once we have that signed, we can meet with our Algerian government counterparts to talk about what would make sense to really grow and expand those programs. قالت بأن هناك مجالات أكيد أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها خبرة في مجال التكوين وكذلك في المجال العلمي والتكنولوجي، والولايات المتحدة الأمريكية كذلك تسعى لتعزيز وتطوير أكثر فأكثر هذا المجال، وهذا خدمة للبلدين من أجل can we make win-to-win. Win-to-win to the two countries, both countries, Algeria and the United States, yes. in all files. Yes. Exactly. This is what you want to do it. To grow all of the cooperation? Exactly. Yes, 100%. Exactly. حتى نحقق معادلة رابح ما بين كلا البلدين. We pass to Madam جودت مديرة المدرسة الأمريكية. جودت, another questions about what about the courses? It will be in English, and what about the program? It will be a Native American program? Yes, we are using a curriculum called ARROW, which stands for American Education Reaches Out. It's based on the core curriculum from the United States, and all of our courses are in English, and it's like an American school in the United States, except that I'm determined that we are going to put a lot of Algerian history, culture, and geography into our curriculum so that we can show how much we appreciate being in this country. Exactly. It will be a good positive way in order to discover Algeria as well. Yes. For the foreigners students. Yes. They will have the opportunity to discover Algeria. Yes. We have a villa right now that has 7 floors, and each floor is a different city in Algeria. So the office is on one floor, Timimoun, and our art room is in Tassili. So in that way, we are trying, to show the children a little bit more about this beautiful country. Thank you very much. حدثنا عن البرنامج اللي تعتمده المدرسة الأمريكية الدولية المتواجدة بالجزائر. هو برنامج أمريكي، لكن في نفس الوقت كما تعرضت أو تحدثت السيدة جوديث دروتار مديرة المدرسة الأمريكية الدولية بالجزائر، قالت كذلك يتم تدريس اللغة العربية، كذلك يدرس مادة التاريخ والجغرافيا بالنسبة للأجانب حتى يسن لهم الفرصة أنهم يتعرفوا على الجزائر وعلى ثقافتها، يعني بطريقة أو بأخرى راح يكون هناك تبادل معرفي ما بين البلدين اللي بإمكانه أن يتسنى لكل الطلاب معرفة ثقافة البلد المقيمين فيه. Your Excellency، سأتوجه الآن بسؤال إلى سعادة السفيرة جوان بولاشيك فيما يتعلق كذلك بالتبادل بين البلدين في مختلف المجالات. هل يعكس مدى حرص أمريكا أن تكون شريك أساسي للجزائر؟ Another questions for you, Madam. Your Excellency, exchange between the two countries, does it reflect that the U.S. is an important partner of Algeria? I hope it reflects that the U.S. is an important partner for Algeria, and I think it's very important to reinforce the ties between our two peoples, because although the United States and Algeria have a long diplomatic history, we don't really know each other very well as peoples, and you have such a wonderful country here in Algeria that Americans should discover, and vice versa. Exactly. So I think having this kind of environment that Judith just described at the school is a great way to help bring our two peoples closer together. سعادة السفيرة تحدثت وقالت بأنه أكيد أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على توطيد العلاقات ما بين الجزائر، وهذا نظرا لأن الجزائر بلد جميل، بلد غني، بإمكان الاستفادة من كلا البلدين والاستثمار أكثر فأكثر في كلا البلدين حتى يتسنى أن يكون هناك استثمار رابح في كلا المجالات. Your Excellency, سأتوجه بالحديث إلى سعادة السفيرة جوان بولاشيك. كما استعرضنا التقرير اللي لخصنا فيه أنه سعادة السفيرة تهتم بكل ما هو جزائري إذا تعلق بكل ما يحدث في الجزائر ما بين ثقافة إلى آخره. Your Excellency, as we have seen first the reports, we noticed that you are interested in everything happening in Algeria, about culture, about Eid, everything. You are all the time posting and tweeting what is happening here in Algeria. Can you give the secret of this having this importance? Well, I really enjoy Algeria. I think you have such a beautiful, vast, and it's an enormous country that's very diverse in its culture and its heritage. And for me, the best part about being a diplomat
wherever I'm working is the chance to really get to know the people and its culture. So for me, the secret is just getting out there and getting to know your beautiful country. قالت بأنه الدافع ليدفعها دائما إلى الحديث عن الجزائر وكذلك الحديث عن كل ما يتعلق بالجزائر على صفحتها على تويتر كما استعرضنا في التقرير. اهتمامها الكبير بما يحدث في الجزائر راجع لأن الجزائر بلد جميل رائع، وهذا اللي ممكن سحر أو أبهر سعادة السفيرة حتى تهتم أكثر فأكثر بكل ما هو جزائري وتتفاعل مع كل الجزائريين. سأتوجه بالحديث إلى السيدة جوديت دروتر مديرة المدرسة الأمريكية بالجزائر. Madam Judith, as this is the first American school here in Algeria, what about the students when they will come from the foreign country? Do they have an idea about Algeria? Many of them might not, and that's why we are so committed to making sure that they do know about Algeria. This is such a beautiful country. I've only been here since February, but first of all, I'm so impressed with the people. The people have been so kind to me, and I want all of the students who come here to know more about Algeria so that they can go back to their countries and educate their people. قالت بأنه منذ قدومها حوالي عامين هي متواجدة الآن في الجزائر. أكيد هي كذلك معجبة بالجزائر، وحتى التلاميذ الذين يأتون من بعثات دبلوماسية من خارج الوطن لكي يدرسوا في المدرسة الأمريكية أكيد سيتعرفون على الجزائر أكثر فأكثر، وبإمكانهم التواصل معها في عديد من المجالات، وهذا للتعرف أكثر فأكثر على زخم وعلى الثروة لتحويها الجزائر. I will pass to سأتحدث مع سعادة السفيرة جوان بولاشيك سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر. كذلك هل نتحدث دائما عن برامج التبادل اللي ممكن بإمكانها أن تكون ليس فقط في المجال التعليمي لكن بإمكانها أن تتعدى إلى مجالات أخرى، وهذا باعتماد على اللغة الإنجليزية. Your Excellency, as we have seen last time that you have a lot of programs of exchange between the Algerian and the American, especially in education and the base in English. How do you find this language, English, here in Algeria? Are the Algerian a native speaker? Well, I'm always impressed first by the desire of Algerians, and especially the young Algerians, to learn to speak English. And I'm also really impressed by their capacity. We have a lot of programs where we work with teenagers between ages 14 and 16. And so many of these kids, when they're just starting their programs with us, they're speaking English quite well. And I ask how, where? Of course, they start in school, but they're also really learning English through the internet, through games, through chatting with friends all over the world. And it's really impressive. I think it shows how much potential there is for Algerian youth to succeed in today's interconnected world. سعادة السفيرة تحدثت عن قدرات الشباب الجزائريين في التحدث باللغة الإنجليزية، وقالت لما يأتون إلى الولايات المتحدة الأمريكية لأنه فيه برامج تبادل ما بين كلا البلدين، قالت تكون جد معجبة، تعجب كثيرا بأنه الشباب الجزائريين ولو حتى مراهقين يعني في 14 سنة إلى غير ذلك يتقنون اللغة الإنجليزية ويحسنونها كثيرا. الأمر اللي دعاها لأن تسأل عن سر إتقان هذه اللغة، قالت بأنه بإمكانهم يتعلموا هذه اللغة أكثر فأكثر عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، عن طريق الحديث، وهذا اللي خلاهم أنهم يتحدثوها بطلاقة، والأمر لإلقاء استحسان سعادة السفيرة، ولمست أنه الجزائري يحسن كثيرا إتقان اللغة الإنجليزية. الآن نتحدث عن مشاريع مستقبلية في مجال التعليم بما أنه الجزائر يتقن اللغة الإنجليزية، وهذا السؤال راح نوجهه لسعادة السفيرة. Your Excellency جوان بولاشيك, another questions, as you said before that teenagers and the youth in general, they speak very well English. Do you have other projects in order to make it very positive? Well, we have a full range of exchange programs that young Algerians and not so young Algerians can take advantage of to study in the United States, to have professional exchanges, and I hope that in the coming years we'll be able to increase those programs. قالت بأنه هناك عديد من برامج التبادل بين البلدين، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك السفارة تعمل على توطيد هذا أو على نقدر نقول أن يكون هناك إشراك أكثر فأكثر، ويكون هناك إيجابية في العمل أكثر فأكثر على أن يكون هذه برامج التبادل بين كلا البلدين تأخذ نطاق واسع وتعميمي أكثر فأكثر حتى يتسنى للبلدين الاستفادة في المجال التعليمي.
سؤالي الآخر أتوجه به لمديرة المدرسة الأمريكية الدولية بالجزائر جوديت دروتر. مدام جوديت دروتر، الافتتاح كما قلنا كان في 23 من شهر أوت الماضي. مدام سؤالي فيما يتعلق بالنشاطات ممكن الثقافية لتعكس الموروث الثقافي الجزائري بإمكان أن يدمج بطريقة أو بأخرى في المدرسة الأمريكية الدولية. Madam Judith Drotter, as we have spoken before, that the opening of the international school was by the 23rd of August. About the culture that you want to do it in this school in order to have a good view of Algeria, maybe to discover our culture for the foreigners. So what are we doing about that, you mean? We're trying very hard to make this not something separate. So as we are studying about cultures, we include Algeria in there. As we look at geography, then we study about Algeria. Our little children are coloring maps of Algeria. We're doing everything that we can to make it natural, normal, and to really deepen their knowledge of this country. We're also going to take little trips, maybe to the Bardo Museum and different places for them in order to discover Algeria in general. Your country is such a rich country, full of culture and art. We must take advantage of that. Exactly. Thank you. سيدة جوديت دروتر مديرة المدرسة الأمريكية بالجزائر قالت بأنه حتى في البرنامج التدريسي للمدرسة الأمريكية الدولية بالجزائر هناك برنامج ثقافي ونشاطات كذلك ثقافية للتعريف بالموروث الثقافي الجزائري. وقالت كذلك بأنه هي يعني لديها سحر كبير بجمال الجزائر اللي هو ثري، وهذا الشيء اللي ممكن خلى كذلك المدرسة الأمريكية الدولية تعتمد على ترويج للثقافة الجزائرية. ممكن كذلك قالت بأنه سيكون هناك بالنسبة للأطفال اللي راح يدرسوا في المدرسة الأمريكية الدولية يكون هناك تبادل ما بين البلدين. قالت ممكن أنهم يقوموا بزيارة المتحف الدولي المتحف الوطني والتعرف كذلك على الثقافة الجزائرية وعلى موروثها الثقافي الجزائري للسيدة جوديت دروتر. قالت بأنه زخم كبير للغاية. Your Excellency, I think that يعني احنا شرفنا على انتهاء اللقاء مع سعادة السفيرة وكذلك السيدة جوديت دروتر. Your Excellency, I think we are at the end of this short interview. Please, a few words in Arabic. I think that this is 2 years here in Algeria. Okay. Can you give us a few words in Arabic, please? طبعا، ولكن هذه العربية مشرقية مش جزرية. شكرا جزيلا لهذه الفرصة. هذا كان مناقشة مهمة جدا. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. شكرا جزيلا لك على هذه الكلمات الخفيفة من اللغة العربية. Judith, what about you? I was just practicing my French. Okay. Assalamu alaikum. Shukran. No, not shukran. She has given you one word in Arabic. That's halas. Maybe you can learn from Madam Joan Bولاشيك. I am definitely going to learn from Madam. You can say أحب الجزائر. أحب الجزائر. Thank you very much. حتى احنا نحبكم كثيرا. Another question, so please, at the end, what is your favorite dishes? Algerian dishes. الطبق المفضل لسعادة السفيرة. Okay, the problem is I like all of the Algerian dishes. قالت لك المشكلة أنا تحب كل الأطباق. But بوراك is really my favorite. بوراك and شوربة فريك. شوربة فريك. البوراك. What about شخشوخة? I love shakshuka. It's very good. It's all delicious. And couscous because it is typically Algerian. It is, but you know, every region has its own couscous. It's all very different and very delicious. Exactly. حتى قالت إنه لذيذ جدا. What about you, Madam Judith? And the sweets, the dessert. Oh yes, I love those الحلوى الجزائرية. No, do you know the words of these sweets or that all you can take? I just eat them. لا تعرف تسمية الحلوى الجزائرية لكنها تتذوقها فقط. Really, that it was a big pleasure to discuss with you and Your Excellency, Madam Joan Bولاشيك. We would like to thank you a lot for giving us a few of our time in order to discuss about this international American school, about the Algerian and American relation shaped between the two countries. We know that not only in the culture or education that we want to make it larger. Also, Madam Judith Drotter, Director of the American International School, thanks a lot very much for accepting our invitation and give you a few of your times in order to discuss about this school. Pleasure. Thank you so much. Maybe another word if you want.
I just want to thank everybody. The Algerian people have been so helpful. The school would not have started last week if it hadn't been for the Algerian people. قال حتى أن هذه المدرسة راح تكون كذلك للجزائريين بحد ذاتهم، اللي تحدث كذلك في لقاء وقالت بأن الشعب الجزائري حبوب للغاية. Your Excellency, another word. Well, thank you again for this opportunity to come and speak with you and your viewers about the American school. And I'd like to echo Judith's thanks to the Algerian people and the Algerian government, because it felt like quite a miracle last week when we opened the school after this very quick, really 6 months of preparation. And it's a great success. We're very, very grateful. Thank you. قالت لك نشكر جزيلا، نشكركم جزيلا، وكذلك تشكر حكومة البلد اللي وفرت كل الظروف لتهيئة هذه المدرسة اللي تعتبرها آفاق جديدة في المجال ما بين البلدين. Another time, Your Excellency, U.S. Ambassador to Algeria, Jwan Bولاشيك, thanks a lot for accepting our invitation. And Judith Droter, مديرة المدرسة الأمريكية, Director of the International American School here in Algeria, thanks a lot. And inshallah, we will have another time in order to discuss about another fight and also opportunities for the two countries. Thank you. Thank you very much.